If you have a history as profound as this next area, then many of the challenges witnessed here may be assumed to be self-instigated. But as we are soon about to find out, Bahati Estate is no ordinary settlement area. Bahati ni pahali palichukuliwa wale watu wanaishi huko, si watu wema. Maana tulipoletwa Bahati ilizingirwa na barbed wire. Ilipozingirwa na barbed wire, iliwekwa military kutulinda. Wale walikuwa Kaloleni wakaletwa Bahati. Wale walikuwa Makongeni wakaletwa Bahati. Wale walikuwa Botela wakaletwa Bahati. Kwa hivyo Bahati wakitaka kunyonga mtu yeyote wangekuja na kuua watu, sababu ni rahisi kuwashika, sababu wote walikuwa ni ile target yao ya hiyo mzungu. Kwa hivyo hapa tuliishi na hofu. Struggling to emancipate itself from the clasp of colonialism, this area, which was the hotbed of Mau Mau recruitment, has for decades been characterized by poverty, crime, and underdevelopment. Bahati is a normal estate like any other. The only difference with Bahati with other estates is that we used to find it very awkward because we would go to the toilet outside and you shower outside, but and it was just a single room. And like other estates you would find, as we grew up, we would find they had a bedroom, they had a sitting room, they had a kitchen. And for us, the kitchen was in the house. Bahati social hall ni very important kwa sababu ukiangalia in most cases in Nairobi, huwezi pata space ya ku-train kama hii. Either ukipata mnalipishwa per hour 500, but in this case, juu ni community hall, tumepewa free, hakuna kitu tunalipa, tunashukuru kanzo kwa hiyo. Juu pia group zingine Nairobi ndo ziwezi kutrain place kama hii, wana need kulipa, but sisi hatulipi, so tuko fortunate hivyo. We live like a community. So that maybe I don't have something, I can go to my neighbor and say, hey, nisaidie chumvi. Or maybe like if you have a problem, we can easily come together and help each other. But so far so good. So far so good? Is that truly the case for Bahati Estate? The year is 1949 and the Mau Mau rebellion is picking up. The British colonial government is beginning to panic as native Kenyans continue their agitation towards freedom from colonial rule. The white settlers come up with an idea: concentration camps. These are special zones where interrogation of those believed to be fighting colonial rule takes place. The then British rulers would employ the use of Italian prisoners of war captured during World War II to build an estate that would serve as a concentration camp. That year, Bahati Estate would be constructed by the war prisoners. The estate would serve as a pre-detention area where interrogation, torture, and rape was the order of the day. 89-year-old Michael Masharia was a teenager then, but still remembers those days like it was yesterday. Tulikuja Bahati, tulitolewa shauri moyo, maana serikali haikutaka kutuona tena. Tukichanganyika na makabila mengine, walisema tutawapasha ugonjwa wa Mau Mau, mambo ya viapo na ugaidi. Bahati Estate was exclusively meant for Africans, but the colonial government did something else. They separated all Kikuyus living in the eastern side of Nairobi and brought them to Bahati Estate. This was in an effort to try and curtail the growing influence Mau Mau had on the local population. Kikuyus were brought into Bahati village and the fence was done all over the area. Left one gate, Bahati Mlangoni. That means no any other tribe could stay or live in Bahati. Only Kikuyus.
Bahati ni pahali palichukuliwa wale watu wanaishi huko, si watu wema. Maana tulipoletwa Bahati, Bahati ilizingirwa na barbed wire. Ilipozingirwa na barbed wire, iliwekwa military kutulinda. At the time, the estate was segregated. Persons living with disability were issued one end of the estate and the rest given the other. The colonial government would on occasion conduct raids into the estate, trying to fish out members of the Mau Mau rebellion. Michael Masharia's father, as well as the parents of Stephen Murimi, all fell victim to the raids. It was a bushe area. Hapo pahali palikuwa kama kamsitu. Mpaka chini kuliletwa baba zetu wa mama wetu ambaye waliteswa pale na askari ya mzungu, kupigwa, wanaume kufinywa, nyama ya wanaume, wa mama kutolewa nguo, wanarepiwa, kisha wanawekwa chupa na chupa kufinywa na mguu ya askari. Ilikuwa kilio kubwa. Sisi tukiwa watoto tukalia mama zetu wakitendewa kitendo hicho cha unyama. Hatukuwa na uwezo. Baba ameenda. Kijana yoyote alikuwa na mwaka 15 alitahirishiwa na wazungu na kushikwa kupelekwa katika detention camps. Zilikuwa zimejengwa tayari. Basi watu wakahojiwa. Mzee wangu alikuwa mmoja wa kwenda, tulitolewa nyumba hii, maana hapa tulikuja mapema kidogo. Watu wakawekwa kwa malori wakapelekwa Lang'ata, maana ile ilikuwa holding camp ya kupeleka watu Manyani na Macnon Road. Kwenu kule Kisumu kulikuwa na detention moja kubwa. Basi watu wakaketi kule miaka 7. Kwa hivyo walitarget wa Kikuyu na kuwaleta pamoja. Wale walikuwa Kaloleni wakaletwa Bahati, wale walikuwa Makongeni wakaletwa Bahati, wale walikuwa Botela wakaletwa Bahati. Kwa hivyo Bahati wakitaka kunyonga mtu yeyote wangekuja na kuua watu, sababu ni rahisi kuwashika, sababu wote walikuwa ni ile target yao ya hiyo mzungu. Kwa hivyo hapa tuliishi na hofu. The centralization of the Kikuyu in Bahati Estate isolated them from the rest of Kenyans living within the capital. Life in Bahati was indeed hard. Toilets were constructed outside the one-roomed houses and the same would serve as bathrooms. As was characteristic of concentration camps at the time, movement into and out of this particular estate was highly controlled by the colonial government. Area residents could not even get out of this particular area without first recording their full names, their house number, where they were going to, as well as the timestamp of when they were leaving. This particular data would also be recorded once they got back into the estate in the evening. Now, this strict code of conduct not only controlled the movement into and out of the estate, by a large extent, it did inhibit growth and development in this particular area for a very, very long time. Jioni kama mtu angepatikana after 6, hakuna kitu ingine, neither upigwe risasi au uende kabisa upelekwe katika detention camps, ambaye iliua watu wengi. Kama ndugu yangu mmoja alienda hakurudi. Even today hatujui aliziko wapi. Maisha yalikuwa mazuri sana, lakini vita vilipoanza hayakuwa mazuri tena. Mpaka vita vilipokwisha mwaka wa 1963 wakati wa uhuru. And indeed, life never remained the same for the residents of Bahati even after independence. The design of the houses did not in any way enhance human dignity. The estate comprises of 2,000 housing units, each containing single-room dwelling with 2 doors, one at the front and the other at the back.
When a state of emergency was declared in Kenya, what would be known as Operation Anvil was conducted in Bahati Estate. Hundreds of natives were arrested and detained, with British soldiers locking up some of the residents in their own homes. Walifunga mbele na nyuma. So mko mnajisaidiaje? Mko mna hiyo haikuwa shida yao. Hawakujali. Hiyo ni shida yako. Na walifunga kwa muda upi? Walifunga kwa muda wa mwezi mmoja. Both doors, mbele na nyuma, waligongelea msumari hapo? Hapana. Si wanalinda, si wamefunga kwa nje. Na wako wanalinda, iko military, iko polisi. Hakuna kutoka nje? Hakuna. Kwa mwezi mmoja? Mnajisaidia hapa? Hapana, tulifungiwa siku 7. Siku 7. Na chakula mko mnapata aje? Tunalala njaa. Lakini sisi tulikuwa na chakula kingi, maana mama alikuwa anauza chakula pia. Mnajisaidia ndani? Hakuna kutoka kuoga? Hakuna kutoka kwenda nje? Hakuna. Choo na bafu na mwana ziko nje? Choo na bafu ziko nje? Hatuogi, lakini tunakwenda choo. Na kana ilikuwa wakati mgumu? Mgumu ndugu yangu. Vita hapana vizuri. The houses were mainly allocated to Kenyans working for the colonial government and serviced a 39 shilling house rent every month. But over the years, Bahati Estate has found a different voice, seeking to shake off a bitter past for a better future. After the break, we delve into some of the aspects of this area that helped alter the destiny of the city and indeed the entire country. These extensions are for the children, those who are 5, 6. You cannot fit in. You've gone out there, you've tried life, it didn't work, so you come back home. You see, you come back home because where do you know home? Home is Bahati, so you come back home. So when you come back home, where will you stay? You can't fit in with your mother. You extend. That's why we call them extensions. Yeah, you just extend outside your house. Kazi zikitokea wanaenda na kujuana. Wanaenda na kujuana. So wewe huko tu pale unasema hakuna kazi. Na kazi ziko. Huko kuna challenges tu zake. As in, this is not the place you want to live like for 27 years. Sure. Because there's so many challenges as watu wa Bahati, as watu wa Kenya. Na unajipata tu uko huku na lazima usurvive. The Bahati Social Hall is nearly as old as the estate. This is the venue where many political meetings took place, as well as the British interrogation of Africans. But that is now in the past. Bahati Social Hall is the epicenter of cultural and artistic expression in the area. The Pamoja Tena Youth Group have found a home here for nearly 2 years now, where they conduct daily practice for their acrobatic as well as dance routines. Collins Ondiege plays the drums for the group, comprising of about 20 young men and women using art to earn a living. Bahati Social Hall ni very important kwa sababu ukiangalia in most cases in Nairobi huwezi pata space ya kutrain kama hii. Either ukipata mnalipishwa per hour 500, but in this case juu ni community hall tumepewa free, hakuna kitu tunalipa, tunashukuru kanzo kwa hiyo. It is from here where TV greats like the late Benson Wanjau, better known as Mzee Ojwang, would launch his acting career. Actors Ali Idi Karaoke and George Gitahi remember coming to this very hall to watch Mzee Ojwang in action. It is from here where many others have achieved their artistic potential. Kidogo nilikuwa nikija hapa nikiangalia michezo ya kuigiza, nilipenda sana akina Motiso, niliwaona hapa akina Henry Karatasi, walinivutia sana, na hiyo ikanifanya pia
nipende uigizaji. Hapo ndipo nilianza uigizaji. Whereas the hall has given many people, especially the youth in the area, an opportunity, the same cannot be said about the estate. Bahati records amongst the highest rates of youth unemployment in Nairobi. Living standards are low in the area, and thus crime has over time thrived. The rate of unemployment is very high, and at the same time the rate of business is also very high, because at every corner you'll see a kiosk. At every corner there's a kiosk. At every corner of Bahati you'll see a kiosk. If not a kiosk, a hotel, not a hotel, an M-Pesa. There's opportunities within Bahati, all the same. Yeah, as much as there's the high rate of unemployment, there's also opportunities within Bahati. That oxymoron has done little to salvage the situation, especially among the youth who still live in their parents' one-roomed houses. To understand this matter much better, we decide to sit down with a handful of the estate's youth to decipher what really could be the problem here. Because we are frustrated by this government. Totally, we would like the government to know what we feel and what we think. Yenye tunataka itusaidie, because the youth are neglected. That's why I wanted to say. It's sorry to say this, but it's more than useless to bring like the youth fund and those funds which are supposed to help the youth, and yet they're not helping the youth themselves. Look at people around here. They have the expertise, they know what they want to do. If they get that money, they'll be productive. But you see that money, accessing it, the leaders themselves, to reach them, even to see them at so and so, kindly help us to get that money. Like bursaries. Like bursaries. Sahi watu wa Bahati around. That's why I told you. Watu kuchagua nini? You see, pesa ziko, lakini getting them. It's not there. Like bursary unaamka saa 10 unaenda pale, lakini nakwambia sasa hivi zinauzwa. Zimepeana lakini zinauzwa. Nao mniambie mzazi wangu hana pesa, anategemea hiyo 10,000. Wewe itasoma aje? The rate of unemployment here is so high, 6 out of every 10 households in the estate contain a member without any form of employment whatsoever. If you see around, look around, maybe the kids here, school dropout is very high. And when school dropout is high, you end up to drugs. And drugs, like here, most of the drugs is like bang. So mkika hapa base, watu wakishavuta bangi, kitu wanafikiria tu sasa, tuende tuibe place fulani, tuende tufanye kitu fulani na hivyo na hivyo. So you end up, the area it becomes so insecure, hata mchana ukitembea unatembea tu ukiangalia, mtu anaweza toka laziani, hadi mfanyie venye anataka. Like hapa kwa chief, kuna hizo youth empowerment programs. Ukiangalia kwa majina, watu walipeleka, lakini round hii sikudanganyi, sio watu wengi walipeleka Bahati. Kwa sababu ya nini? Mnapeleka majina, mnarauka saa 11 mzazi anaenda kukuandikisha na pia wewe unaenda kujiandikisha, lakini unashangaa kwamba mmejiandikia watu 100 kutoka Bahati, watu 200 wanatoka sehemu zingine wanakuja wanapewa. Wenzangu wanaweza wenzangu wanaweza bear witness kwangu. Na ukienda kuuliza wewe unakuja mpaka majirani unagonganishwa ili usiongee. Sasa hivi tunaongea hivi, hata hii discussion ikionekana kwa TV utasikia tu tukikuja kugongwa. But for all the challenges facing the youth in Bahati, success stories have not been rare. Former Gatanga Member of Parliament Peter Kenneth has not been shy from stating his connection to Bahati Estate, where he grew up as a child. Na mujue, somebody can come out of Bahati and be something. Tuko pamoja? Si mnajua nang'ang'ania urais. Na nimetoka wapi? Wewe uwezi? Na root ni Baha. Na Baha ndio mtaa yangu. Na ni mtaa ambao mimi nafurahia. Former President Emilio Mwai Kibaki also called this place home for nearly 5 years, where he resided immediately after completing his studies at the Makerere University in Uganda.
But despite a long list of prominent personalities emerging from this estate, many believe true emancipation can only be realized if the residents themselves change their view of life. For me, the biggest challenge we have as the youth is the mentality we have. I think it's the mindset. Unajua tulichukua mindset ya wazazi wetu. They were studying to get employment, and it has been handed down from 80s generation to generation. So what has happened, we have educated people in Bahati, but they cannot find employment because government haiwezi employ watu wote wa Kenya, and you cannot find, say, other organizations, NGOs, they want experience. You don't have experience, as in. So what people are doing, sasa, they are in the houses because there's nothing they can do. And in the houses is indeed where you'll find many of the unemployed youth sharing space with their retired parents who can barely afford the 1,000 shillings rent levied on the old city council houses. But the space within the houses indeed has been limited. Sasa hii ndio nyumba kuanzia hapo kufika hapo. Nafikiri ni 10 by 10. Michael Masharia shows me this crammed up space where he has raised his family and his grandchildren. Many have now been forced to construct these iron sheet housing extensions that dot nearly every corner of the estate. Sasa hata huwezi ukalaumu hawa wenye kujijengea hizi nyumba kwa sababu tuliambiwa unaweza kujenga nyumba moja ya kuishi, lakini watu wakawa na tamaa wakajenga nyumba nyingi za kukodisha. It went on and it became a trend because the kids are many. You have 5 children, you have one room, you cannot fit in. So it is your sitting room, it is your kitchen, it is your bedroom, it is your master and suite. It was the way it was, but imagine we all fitted in. Hatukujenga kwa kupenda, ni vile tu hakuna kitu tungefanya. Tukauliza Mungu, kanzo ikubali tu tuondoe hii mtoto kwa hii nyumba ili tuongezee. Haikuwa nyumba ya biashara. Hata kama iko biashara sijui, nyingi zinakaa watoto. Mimi kama nazaliwa hapa, mimi niko mwaka 70 na niko na watoto wananiita guka na wanakaa Bahati. Hatuna boma zingine. Despite the prominence of the extensions within the estate, population pressure has forced for an emergence of towering housing apartments in Bahati. Bahati's current generation may not be fully aware of the horrific past associated with the estate, but the older generation is determined to ensure Bahati's future is well guaranteed, at least for the next generation of tenants. Na mbona ilipewa jina Bahati? Hiyo jina ilitoka wapi? Nafikiri kuna kitu waliwacha. Nafikiri ni bahati mbaya. Ni bahati mbaya. The estate is now among a group of old city council establishments that have been earmarked for redevelopment that will see the old houses demolished and replaced by new structures meant to accommodate a higher number of people. Bahati ni mahali pazuri kama serikali yetu tukufu na nzuri itaangalia na isaidiane na county government ili hawa watu wajengewe nyumba mzuri na watafutiwe mahali wataishi kabla kubomolewa nyumba. In those days, in the 80s and late 70s, it was an awesome estate because all this place you see without Maram had Maram. They would come and collect garbage every Saturday and every Wednesday. There was those trucks that collect trash. They would come and sweep every morning. They would slash, like now we are headed to the rainy seasons, they would come and slash. Hatukatazi nyumba zijengwe, lakini tunataka tuhusishwe. Kama mimi nimeketi nyumba ya municipali kwa miaka 80, isipokuwa pengine niliondoka nikaenda kusoma, nikarudi. Tungetaka kuhusishwa kikamilifu katika ujenzi wa hizi nyumba. For Area Code, I am Timothy Otieno.
Otieno.